فعالية التضامن مع الشعب الفلسطيني في نيقوسيا في قبرص. الآن كلمة سعادة السفير فلسطين. Hast du eine Kombino auf Kamedo? Okay. Okay. Dear Secretary General, Mr. Cipriano, dear friends of Palestine. As the Palestinian people commemorate 70 years since the onset of their Nakba, the catastrophe of dispossession, denial and injustice, the US administration added insult to injury by defying international law and rejecting UN Security Council resolution relevant to Palestinian rights, especially in Jerusalem. The inauguration of the US Embassy on the 14th of May 2018 in occupied Jerusalem is an act of hostility against Palestinian national rights and international law. It is an assault on the standing and integrity of the international order, including the United Nations. Palestine also reaffirms that states that have announced their intention to follow in the illegal footsteps of the US position themselves in the ranks of states that threaten international law, violate Security Council resolution, and are thus agents of conflict, not peace. Jerusalem shall remain the eternal capital of Palestine. The inauguration of the US Embassy in Jerusalem neither alters the legal status of the occupied city nor legitimizes its illegal annexation by Israel. This is an international consensus. On that day, more than 64 Palestinian civilians, including at least 6 children, have been killed by the Israeli occupying forces, and more than 2,700 civilians have been injured, many of them critically wounded by the barbaric forms of ammunition being used against them by the occupying power. Tragically, this massacre raises the total number of Palestinian kids in since the 6 weeks Great March of Return, which began on the 30th of March, to over 100 civilians. The escalation of Israel's aggression against Gaza Strip, where unarmed Palestinian civilians at the Gaza border exercising their legitimate rights of protest against this inhumane and absolutely illegal occupation, continue to be willfully attacked and murdered by the Israeli occupying forces, threatens to further destabilize the situation on the ground and to ignite yet another round of deadly violence by Israel. We call on the international community with the United Nations Security Council at the forefront to act immediately in accordance with their charter obligation and international humanitarian law to address this deepening crisis and prevent the complete destabilization of the situation. This action, coupled with other punitive measures targeting the Palestinian people, only serve to further embolden Israel, the occupying power, to step up its legal actions against the Palestinian people. They encourage Israel to make its colonial regime of occupation in Palestine. وحياة الله قد ما جبت اعلام على البلد ما بتلاقي ولا واحد. حكام العرب سكروها علينا. 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 بالدم بالروح نفديك يا فلسطين. بالرمح بالدم نفديك يا فلسطين. بالروح 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 بالدم نفديك يا فلسطين. تسقط إسرائيل. تسقط إسرائيل. تسقط إسرائيل. تسقط إسرائيل. حرة فلسطين. حرة فلسطين. حرة فلسطين. حرة فلسطين. تسقط إسرائيل. تسقط إسرائيل. يسقط القاتل. يسقط القاتل. يسقط القاتل. يسقط القاتل. حرة فلسطين. حرة فلسطين. حرة نفديك يا فلسطين. نفديك يا συνειδητοποίηση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στη Λευκοσία που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ. Καταδικάζουμε τον νέο κύκλο δολοφονικής βίας του κράτους στο Ισραήλ σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης στη Γάζα.
Καλούμε σε τερματισμό της ατιμωρησίας του Ισραήλ για τα εγκλήματα που διέπραξε και διαπράξει σε βάρος των Παλαιστινίων. Ζητούμε από τον ΟΗΕ να παρέχει διεθνή προστασία στον λαό της Παλαιστίνης από τις συστηματικές ενέργειες του Ισραήλ. Καταδικάζουμε την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μεταφέρει την πρεσβεία στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, στοχεύοντας να την αναγνωρίσει ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Πρόκειται για ενέργεια που αντίκειται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, στα κατάφορα επρόβλημα σε βάρος των Παλαιστινίων για ολική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Ζητούμε από τον ΟΗΕ να λάβει μέτρα ώστε να υποχρεωθεί το κράτος του Ισραήλ να συμμορφωθεί με το ψήφισμα 181 του 1947 του ΟΗΕ, που καθόρισε ειδικό διεθνές καθεστώς για την Ιερουσαλήμ, καθώς και την απόφαση 478 του 1980 του Συμβουλίου Ασφαλείας που ορίζει ότι όλα τα νομοθετικά και διοικητικά The Palestinian leadership will continue to pursue all available legal and diplomatic avenues to defend our people's right from Israel's entrenched regime of colonization and aggression, as well as states that defend and sponsor this regime. Πατά πάνω στην πολιτική όλων των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων. Άλλωστε είναι με τα δισεκατομμύρια δολάρια της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας που κατασκευάστηκε η φωνική πολεμική μηχανή του Ισραήλ που σκοτώνει άμαχους και παιδιά. Είναι με την πολιτική και διπλωματική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δυστυχώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μένει ατιμόρυτο το Ισραήλ για τις δεκάδες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αποθρασινόμενο συνεχώς. Είναι με την ασυλία που του παρέχει η Δύση, που μπορεί το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες να κατέχει πυρηνικό οπλοστάσιο, παραβιάζοντας τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων. Παρόλα αυτά, κανένας δυστυχώς δεν το θέτει ενώπιον των ευθυνών του. Είναι για αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να παράσχουν διεθνή προστασία στον Παλαιστινιακό λαό. Τεράστιες ευθύνες δυστυχώς έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν δεν συντάσσεται τώρα με τους τυχοδιοκτισμούς του Τραμπ. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο
Την στιγμή που εξελίσσεται αυτό το αιματοκύλισμα και οι δολοφονίες παιδιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει στην πολιτική των ίσων αποστάσεων και να καλεί όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση. Έπρεπε ήδη να προχωρήσει σε πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, όπως απαιτεί εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Αριστερά, αφού το Ισραήλ καταπατά το άρθρο νούμερο 2 της συμφωνίας που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σακέλ, διαβεβαιώνουμε ότι και από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσουμε να υψώνουμε φωνή αλληλεγγύης στον αγώνα των Παλαιστινίων. Διαβεβαιώνουμε επίσης ότι το ΑΚΕΡ θα συνεχίσει